The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Akola. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain, or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought, but it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds, and here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk.
osuza otya munanga akedde naffe olunaku olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi tuli mu gwa June oba Ssebaseka omwaka 2023 mbabuuzaako yonna gye musinzidde okubanga mutulaba the mighty drive a program gyogenda maaso n'okubanga olaba nze Omumbejja Lilian era ng'olunaku olwaleero gwe tulina nno muvubuka bulijjo tugamba abavubuka fetsinga percentage ennene tetulina byakola tetulina mirimu tetulina ki olunaku olwaleero omugenyi gwe tugenda okwegattibwako mwami Lumu Benja ono nno akolera ddala products ze batimba mu nju ne wabweru agenda kubanga olaba products ez'enjawulo z'akola naye ate agenda kubanga azinnyonnyola kino yakitandika atya akimazeemu bbanga ki kusomozebwa kikwasanze ate nga munnange muvubuka so beerako ate naawe osobole okubanga obaako by'oyiga oba by'otegeera obulungi munnange naawe olabye ddala nga oganyulwamu mu discussion yaffe ey'olunaku olwaleero so omwami Benja tugenda kubanga twogera ate ku ebyo ebimu byakola products naawe osobole okubanga oziraba omanye na butabo osobola okubanga ozifuna fe abamu ku ffe twabirabyeko dda byakola so gwe naawe ali eyo ndowooza ogenda kubanga obiraba bulungi ate era obitegeere omanye butabo osobola okufuna products zino katale ozisangawa bw'obanga ozeetaaze so agenda kubanga abitunnyonnyola omwami Lumu Benja ate bwe tugenda okubeera naye ako nno gattako Omumbejja Farida bikobere bwe tugenda okubanga tutambuza programu eno ate naawe gye binaggweera ojja kubanga bingi nnyo ate munnange by'otegedde so ngenda kubanga nkuyisayisamu ku ebyo ate ebyakoze amawulire wano mu Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo osobole okubanga otegeera oba kati umanye ebintu nga bwe byatambudde enjuyi ez'enjawulo ngenda kubanga ate ntandika neggulire erya Parliament olunaku olw'eggulo bakungubagidde omulamuzi Stella Arach Amoko era ng'ono abadde mulamuzi wa kkooti ensukkulumu munnange ono nno bamutenderezza olw'emirimu emirungi gye yakoze era ne bategeeza nti munnange ono nno y'omu ku balamuzi ate abatono ababadde munnange batalya nguzi era nga ensala ye bw'abadde nga agikola abadde nga agikolera ku mazima era nga munnange Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Among ono nno yawaddeyo yategeezezza nti Parliament ewaddeyo amabugo ga miliyoni 2 munnange gano nno agaweereddwa famire y'omugenzi Justice Stella Amoko nga bugenda maaso n'okubanga olaba ku screen yo olwo nno lwe lutuula lwa Parliament olwabaddemu okungubagira ate omulamuzi ono era nga omubiri gwayaniriziddwa Speaker wa Parliament awo nno munnange ne bagenda ddala ate mu Parliament eno nno ate gye baweeredde obubaka obw'enjawulo era nga Speaker wa Parliament y'omu munnange ku baawadde obubaka obw'enjawulo era n'atendereza nnyo omulamuzi ono olw'emirimu emirungi gy'akoledde eggwanga nti era abadde easily approachable era nga munnange yategeezezza nti oluusi kibadde nga nakizibu okumanya nti ono mulamuzi olw'engeri ate gy'abadde yeeyisaamu oba n'olw'engeri ate munnange gy'abadde yeetwalamu naye nga mu bakungubazi abalala omuno mwe mwabadde ne Prime Minister w'eggwanga Right Honorable Nabbanja era nga naye yasiimira ddala emirimu gya Lady Justice Stella Arach Amoko era munnange n'ategeeza nti ono abadde mumalirivu nnyo era abadde yeewaayo nnyo kuba nti akola emirimu gye era munnange okwo nno okungubaga bwe kutyo bwe kwabadde era nga yawaddeyo munnange n'obubaka obw'enjawulo n'ategeeza nti munnange obumalirivu bwe n'okwagala okubanga akola ate ekyo kyali kyayongera okustrengtheninga judiciary munnange n'okulaga nti munne judiciary eri independent ate n'ebirala bingi nnyo bye bamwogeddeko ate munnange ebyavudde esayidi eyo so ago nno naga amawulire bwe gatyo bwe gaabadde naye nga tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa
awo nvuddewo kakati neeyongeddeyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olunaku olw'eggulo yatongozza empaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka 2023 era nga omulanga ku luno gugenda era nga munnange yategeezezza nti abagenda okwetaba mu mpaka zino munnange bateekeddwa okuba nga bakuuma empisa ate munnange n'okwongera omutindo gw'omupiira rather oguzannyibwa mu mpaka zino. Empaka zino munnange zigenda kuba nga ziggulwawo ku lw'omukaaga lwa wiiki eno era nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiimye okuba nga alabikako eri Obuganda era nga munnange empaka zino zigenda kuyindira wali mu kisaawe ekyewankulukuku so gwe munnanga nayagala okuba nga ozeetabamu ate genda ddala ku kisaawe ewankulukuku ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti eno ate naawe osobole okuba nga onyumirwa emipiira egyo nga bwe gigenda okuba nga gitambula. Wuuno nawo nvuddewo ntina ngenze ate munnange poliisi ey'oku Parliament olunaku olw'eggulo yakedde kubanga enyoolagana n'abayizi abanonno abasoma obusawo era nga babadde baagala kuyingira mu Parliament nga baagala kusisinkana Speaker Right Honorable Anita Among munnange nga baagala mugamba nti akake gavumenti okubanga ekola ate ku nsonga zaabwe ezibaluma. Abayizi bano munnange bo ensonga gye baagala kwe kuba nti gavumenti bagaba mu malwaliro gye balina okuba nga bagezesebwa era nga munnange bo bagamba nti ensonga munnange gye bagamba nti erudde nnyo mu ddiiro wamu ate n'okubabuulira engeri gye banaasasulwamu bwe banaabanga nno batandise okukola nga bwe bagezesebwa. Bano nno tubalabyeko enfunda eziwera nga bavaayo okulaga obutali bumativu still ku nsonga eno ebibinja by'enjawulo byaba intern doctors oba abasawo abo abalinza okuba nga bagezesebwa bavudde ngayo enfunda eziwera nga beemulugunya ku nsonga eno ey'okuba nti baluddewo okubateeka amalwaliro gye balina okuba nga bagezeserezebwa n'ebirala ate ebigwa mu kkoweero. Naye wano nno ku Mighty Global News Updates nakutegeeza nga munnange ministry ey'ebyobulamu bwe bavaayo ne bategeeza nti essente ez'okuyamba ku ba intern doctors bano ssente empitirivu nnyo naye ng'ate ministry mu kaseera ako yali tezirinira ne babategeeza nti munnaayo banaaba baagala okuba nga bagezesebwa basobola okugenda mu maaso n'okwesasulira okwo nno ntegeeza okufuna ebikozesebwa bye beetaaga okuba nga bakozesa. Naye bano nno munnange bakalambidde bakyayagala gavumenti ebeeka ate kyekola ku nsonga zaabwe ezibaluma. Kakati awo nvuddewo gavumenti yatongozza enteekateeka ey'okuyamba abakyala wonno nga munnange eyita mu ministry ey'ekikula ky'abantu era nga ssente oba ensimbi eziwerera ddala obuwumbi bwa 485 n'omusobyo zo ze zigenda okuba nga zibunyisibwa mu bibiina by'abakyala eby'obwegassi omuli amakolero ab'amakolero mulimu abalimi okwo gattako n'abalala. Ssaabaminisita Robin Nabakyala still yawomye omutwe mu kutongoza enteekateeka eno era nga yasabye abonna munnange abaweereddwa omulimu obuvunaanyizibwa bw'essente zino oba obuvunaanyizibwa ku ssente zino ate okubeera abeerufu nga bakola emirimu gyabwe baleme kubaawo kubulankana kwa nsimbi. Awo nawo nvuddewo ngenza ate mu ggulire eddala. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi wano mu ggwanga ekikasiita olunaku olw'eggulo yagenze maaso n'ategeeza nti munnange gavumenti yali badde esooka okwetegereza enkola y'okulondoola ebiduuka oba giyite digital number plate nga nno munnange tebannabakuba nga bagiteeka mu nkola. Omukulu Thaddeus Musoke olunaku olw'eggulo bwe yabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ate munnange gye yavuddeyo n'akoona ku nsonga zino era yategeezezza nti ensimbi nnyingi nnyo
yategeezezza nti abakasiita munnange n'ensimbi nnyingi nnyo abagoba b'ebidduka zibalina okubanga basasulira number plates z'ebidduka byabwe, era n'ategeeza nti munnange ensonga eno nayo yali badde nga ate etunulwamu. Ebyo nno nabyo bwe bito bwe byagenza side nga bagenda maaso n'okulaba ng'olaba ku screen yo bakuteerako ensonga nga zino ate bwe zalambikiddwa munnange abakulu bano, era ng'omukulu Thaddeus Musoke ono ye ssentebe wa Kasiita ye yavuddeyo n'ategeeza ku nsonga eyo. Awo nawo nvuddewo ŋŋendedde ddala mu maaso. Uganda Police Force olunaku olw'eggulo yavuddeyo aneetegeeza nga bwe baakutte abazigu bano nno nga be baalumba edduuka erya mobile money n'eddipo ate n'eddipo ya soda Mubende, era ng'eno nno munnange baakuliita n'ensimbi eziri eyo mu bukadde 10. Awo nno ate n'okutta omusirikale wa poliisi CPL Olaya Joseph, era ng'ono yali agezaako ate okubawondera, era nga kigambibwa nti abazigu bano munnange be bamu era be badze nga babba mu mobile money mu bitundu ebyekyengera nga nno munnange okusinziira ku poliisi bano bakwatiddwa mu kiro ekyakeesezza ate olunaku olw'eggulo. Poliisi munnange yategeezezza nti emmundu eyakozesebwa munnange emmundu eyo yaayo oba ya poliisi, era nga bano nno abaagikozesa baali batambulira ate ku boodabooda. Munnange bano ne bagisika ku musirikale, era ate munnange ne bejjawo, era nga bwe bagenda okukola ekikolwa kino baali balina ate emmundu eyo. So ago nno ge mawulire nago agava esayidi eyo, naye ng'ate ngenda kuba neeyongerayo eri omubaka owaggulu West ono nno nga ye Ojara Mapenduzi gye buvuddeko ye yaleeta ekiteeso eky'okubanga omubaka wa Mityana municipality omukulu Francis Zaake Butebi munnange ono nno aggyibwa mu kifo eky'obwakamiisona. Obigambibwa nti yawandiika ebikankana ate ku Speaker wa Parliament Anita Mungaita ku mitimbagano, naye nga ono nno munnange yalekulidde obwa ssentebe bwa kakiiko aka Park Local Government. Naye mbu munnange ekyagenza okwewuunyisa abantu kwe kuba nti oba ababaka banne kwe kuba nti munnange olwamaliriza okubanga alekulira ate aba NRM ne bamugonnomolako ogufo ogw'amaanyi, era nti munnange ono nno ogufo ogwo gwe bamugonnomoddeko yamaze dda okubanga agukkiriza. So gonno nago katulinde gye binaggwera, yonna gye binaaba biggweredde ffe tujja genda mu maaso n'okubanga ate tubikutegeeza, ate naawe osobole okubanga obitegeera bulungi nnyo. Kakati awo nawo nvuddewo njagala mpunzike n'eggulire lino eriva Emityana. Waliwo omwana eyali yabula naye nga munnange abaali bamuwamba baali basaba essente eziri eyo mu miliyoni 10, naye ng'olunaku olw'eggulo omwana ono munnange yazuuliddwa, era nga omwana ono ye Kayima Emmanuel, era nga abadde munnange alina emyaka 5 gyokka egy'obukulu, era ng'ono yali yawambibwa. Naye ono munnange bwe bamunoonyeza ne banoonya ate waliwo ekifulukwa gye bamusanze, era nga ekifulukwa kino munnange bamusanzeemu nga baali bamuggaliramu, naye ekyo eky'omukisa omulungi nti omwana ono bamusanzeemu nga munnange nga mulamu bulungi nnyo, era ekifulukwa ekyo nannyini kyo munnange yamaze dda okubanga abomba obanga ate amalamu omusulo, era nga bakyagenda mu maaso n'okubanga bamunoonya. Bino nno
byabadde mu busimbi mu munisipaali ey'Emityana. So agamawulire gye gavudde naye nga kyamukisa mulungi nnyo anti omwana ono basobodde okuba nga bamuzuula era ne gye bamugye munnange bamusanze nga mulamu, wabula bakyagenda mu maaso n'okuba nga banoonya ate munnange nannyini kifulukwa kino ate n'okuba nga banoonyereza ku abo abaali bawamba omwana ne basaba ensimbi. So ago nno nago ge mawulire agavudde sayidi eyo. Ngenda kubanga Mighty Global News Updates nziwunzikira wano tugendeko mu kuwumulamu katono nnyo. Bwe tukomawo omukulu Lumu Benja agenda kubanga atwegattako era nga mugenyi waffe olunaku olwaleero okunnogattako mu Mbeja Farida Bikobere. Bwe tugenda kubanga tukola programu eno ate okutuukira ddala ku ssaawa 4 ezakalasa mayanzi ng'otegedde omukulu ono byakola bye biki oba bye biri luddawa otegeere gwe muvubuka ali eyo osobola otya okutandika okugezaako kukola ebimu ku ebyo byakola naawe osobola okulaba nga weefuniramuko ku kasente akasobola okuba nga ate kakuyimirizaawo. The Mighty Driver egenda mu maaso tuwumulamu katono nnyo tokomawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Akola. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mityana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday, right from 6 to 7. Naku zino twajjirwa flat tami. Tukyayambalako ku lugoye obutukwata. Wajja naku body shaming. Speak up. Genda oba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Teweerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali topic ki gyewandiyagadde twogereko. Is it about family? Era kize tata wange amanyira nkola n'obuvunaanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially embeera y'obudde si nnungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season aba takwagala nze nkubuulira. Just be commenting nga topic yonna gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Looking for a pair of shoes?
Less Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Hub Stores on all our social media platforms. Less Hub, craft your own footprints. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nyongera okubabuuzaako mwenna abatwekomeddeko the Mighty Drive ye program gyogenda maaso n'okuba ng'olaba nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga mu studio esituddemu bw'omu ndimu n'Omumbejja Farida Bikobere awamu n'omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero Mukulu Benja Lumu. So tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ayina byakola byagenda okuba nga atulaga ate nga muvubuka kwegamba bye tugenda okuba nga twogerako era nga tutunula the relevance of practical skills to young people abavubuka munnange oba abavubuka kambayita abavubuka oba omugigi omuto munnange skills zino gwe bwabanga ozina ozikozesezza otya. Waliwo abaana abamu abagenda mu technical schools kade babako skills ezimu ze baafuna naye bwe yatuuka eno bwe yamaliriza kukyala okusoma ne bamutikkira skills ezo ndowooza n'aziteeka wabbali n'agamba waayi kasita byaggwa bye nasoma nabisoma ne mmaliriza naye ate skills zino nzikiriza nti zisobola okubaako kye zikuyamba zisobola okubaako we zikujja ne zisobola okubaako ate we zikuteeka osobola okufunamu akasente osobola okufuniramu nno ddala. So omukulu gwe tulina olunaku olwaleero agenda kubanga atubulirayo ekya kitandika atya kimazeemu bbanga kino ebirala ebyenjawulo naye Omumbejja Farida Bikobere kasooka lamuse kuba tulaba ate tweyongereyo. Abali ku Mighty Drive mbaniriza muje tunyumyemu. Do you love nice things? Olingaze oyagala ebintu ebirungi. This show is yours. Soko je tunyumirwemu. Are you a youth otudde waka oyina emikono ebiri n'amagulu abiri? What are you doing at home? Jangu olaba abaana bwe bali innovative. Jangu olaba abaana bwe bali mu kukola ssente nga bakozesa emikono gyabwe n'obwongo. Gwe wagenda ku ssomero n'osoma oyina bachelors, you are waiting on a job that you studied for. Mukwano nga togenda kugufuna because graduates tulina bangi nnyo as compared to emirimu jetu creating every year. So mukwano, it is the high time you start being innovative because there is a difference between being innovative and creative. When you are creative, you think. When you are innovative, you do. So ndowooza ebintu bino byawudde bulungi nnyo. Our quote of the day is innovation is the unrelenting drive to break the status quo and develop a new where few have dared to go. When you are innovative, it means olina ekikuvuga muli okola ekintu ekipya abantu abalala kye batakolanga nga totidde ku taking a risks, totidde kugwa. Because everywhere you fail, you make sure you fail forward. Togwanga atodda mabega, fail forward. When we say fail forward is fail ng'okola ebintu ebipya. Tokola kintu ky'obadde ng'okola every day. Kati ekintu ky'obadde ng'okola n'okiddamu n'okidingana ate nga bw'okigwa. It is something ekitali kirungi nnyo. So bannayo olunaku lwaleero tulina innovator. He is a student naye ng'ate munnange yeeyimirizaawo ng'akola ebintu ebiri very beautiful nga bw'olaba ku tebo yaffe. Leero ennyumye nno ennyumidde ddala. Ndabanga eryessappe lyasappe nnyo lyakwegendereza kubanga oyinza okugjayo buno obupapula naye kasooka atulamuseeko ebwo bumanya bugunji mbale ngenda gamba obupapula buliwa ekigambo kibuwuudo obwo kale kigambo tebulimu wuddugulu sinnabukwatako manyi nti ebintu akamenyerawo ne bakakuguza tukwaniriza ku Mighty Drive ojja kunja kusaba weeyanjule olamuse n'abali mu kutulaba saawa eno. Elinnya lyange nze Lumu Benja ndi muyizi ku Makerere University. Nkola industrial and fine art.
Oh. Nange nakola fine art nkunyumiza nakola fine art up to senior 6. Farida. Mu bantu abakola art sikulabayo mu class ya art tewalimu. Olabika wali ogikola naye ogikola ku bibuuzo. Nakola nga nnyo paper 5 ne ya letters eyo ku designinga. Wamasibu eri? Simanyi bulungi. Nawe ovuddemu. Actually ako nkagadde nnyo. Kagadde nnyo. Kituufu. Ku Makerere University okola industry ate oli mwaka gwa kumeka. Ndi mu ya ngenze mu ya 3 kwa tumaliriza. Bamumaliriza ebigezo. Ebeera ya myaka emeka? Ebeera ya myaka 3. So kati oli mwaba ba finalist ba next year. Banatero ko. Abanatero ko. Abo betwayitanga ba senior 6. Liliani. Abanatera nti okufuluma. Mpange example. So kati what made you decide that course? Waveni wasinga okola art? Nedda actually art nasemba mukola mu senior 2. So netandika okukola technical drawing. Okay. Yes, so from abana batidde no babo bali tebagambwa ko nze bayitanga babazi babera tugende maso wano. Hali kati technical drawing ilimu ebintu bingi bye basomesa naye bakusomesa like oku evaluating the spaces around you and then you can manipulate them to your advantage. Kati nasoma technical drawing mu senior 3 ne senior 4 nefuna 18 mo 18 aggregates mo O level. Okay. Then I joined A level nakola PMTD physics, math and technical drawing. Technical drawing ya kuli Musaayi nnyo. Yeah. Tubisuulira mu senior 4 wokoma neweyongera n'obulamu bulala. Mpozi tosobola kola TD nga tokola sciences. Yeah. Yeah, that is it. You must be doing sciences or kola TD. Mathematics to do TD. Ate kati math ajira wa muti. Birimu gwe tobalabanga ne rula ne protractor nawe birimu okubala. Ani mbadde mmanyi ebyo bikoma eri. So aba technical drawing be bakola house plans. Yeah. Tola nti byaba yes. Architects bavaawa koko mbadde nkamanyi. Yes. So actually everyone thought I was to do architecture. But as a person who was more sucked into business, I decided to do something that will give me time to explore more of my business aspects. Okay. So when I call a PMTD, even my parents expected me to do architecture. I did not fail. I passed. I had 19. But I chose industrial and fine art as my first course. So I went into the course nga nsazeewo kino si influence y'abazadde oba mikwano gyo si ya mikwano naye nze yasalawo nti no kankole industrial art olina plan again eddayo n'okola architecture planning. I think in the direction I've taken, I'm going to just upgrade. I'm just going to upgrade as a product designer. Wow. If I'm to enter into interior spaces, designing as interior spaces, I'll specialize in creation of items. Yeah. So lighting is the direction I'm taking. Specializing in lighting. Okay. So wano mu high school abazadde baali supportive wasala okola technical drawing noleka art because abazadde abamu art bamutegeera bulungi. Naye omuga technical drawing asoka kubuza mpoza ebikola bitya ebyaki. So were they supportive? So kati abazadde abangi I would say they are supportive in a way that they are understanding. Yeah. So bakubuuza Chichoyagala. Sibe abano abatupapatika kokoso inakola eyo nze nalota omwana wange musawo. Nze kyemmanyi inakola architecture okufuna sente, inakola kino okufuna sente. Yet the path of life is very unpredictable and it depends on what luck has for you. Yes, by the way. So waliwo bangi betumanyi singa tojina mukisa. Kituufu. Waliwo bangi betumanyi abakoze architecture nebitavaayo, bakoze engineering nebitavaayo. Nosanga maybe ono agenze mu music afunyemu sente. So ndino kubeezaawo abantu. Yet it is something most parents discourage. Okola music,
cheap. Yeah. Actually, abamu ayinza obutakuwerera ku university kasita oba ng'okola course ng'erimu MDD and all that. Yet those things are very, very beneficial. If maybe you're the first person to be chosen in your race and you're going to be maybe in Hollywood or somewhere, or you're going to build the Uganda film industry, so the blessings will follow you. It's your determination to push you. Okay. Yes. Eno idea y'okugamba nti kasaawa eno nconcentratinga mu lighting etandikira wangu okula yajja omaze senior 6. Yes, yajja actually in the university around. Oyinawe wakiraba no picking idea or just woke up, Holy Spirit spoke to you? It was more of a struggle that I was going through, like at school. I needed to create more revenue streams. Oh yeah. Yes, so I tried to brainstorm how I'm going to get money and survive at campus to help myself. I'm a government student, but of course survival. Of course, survival. Everything. Yeah, survival doesn't stop on government money or something. Yes. So there was that need to get extra income. Yeah. So when I had just joined, nakagenda ku university nalinkola t-shirt branding. So that is something I had done since Form 3. T-shirts. Nina birthday yange nteekeraako birthday at 40. Exactly. Kati ebyo ebityo bye nalimu, but byali bizibu nnyo okubalansinga ne school, especially at the university. Bidi time consuming, profit margin eba small, maybe if you get big contracts. So extraining a little. So bino walinga obikola n'emikwano gyo walina machinery eyo? Binene ebya printing. Yes. My father is a very supportive man. He bought me a heat press machine. Mu COVID. Mu COVID we were very idle. Then I talked to him about my plans, my dreams. Then nemugamba ebintu bye nali njagala okukola, mwalimu okusimba eucalyptus eyo mu kyalo. Yeah, so he tells me that you can't do that right now, but maybe when I come we can do it. So your dad is not in Uganda? Tell him Uganda. Okay. Yes, when he could come, then we would think about that. But then nangamba nambuuza ku bya t-shirts. Kuba bya t-shirts nali mbikola as a survival thing. It's not that I wanted to do. It's not like the kind of business you wanted to do. Exactly. So nasuubiza ka heat press machine, but COVID nagwanga tekanatuuka. So nenzirayo nensoma second term, nensoma ne third term nemaliriza senior 6. Kati we maliriza machine nagisangawo. Oh. I was so excited. I was so excited. Naera, I have a feeling oluusi jijja kubanga weteekamu that drive. So I wouldn't call my parent a supportive one if I wasn't a hardworking person. Kuba naye yali alabanga struggle by Form 3 najiyingidde mu dam trying to do something. So from Form 3 up to Form 6 he was just watching. High school ng'ayagala kulaba oba consistent with the way you want. Consistent oba the hardworking thing just striked you. Oba just akayasi kakubamu noga kansoke nkoleko kano. So all those years yali atunuulira butunuulizi ng'agamba okay. During that period of time, were you working alone oba olina banno basomanga mwakikolangawo? We were working with some people. One is doing dental surgery at Makerere. I think he's done because he was in his final year. Yali asingako emyaka 2. Kati waliwo omulala yagenda Bangladesh. Yeah, so he left the country. And went to Bangladesh to study?
Yeah, to study. I think to live there as well. But I don't think you'll come back. So That is a very, very serious risky choice. Tugezaako mpolampola nga tugezaako okupushinga. Yeah, so kati machine eyingiddewo. We are excited. I remember that is the first time I handled a big contract in t-shirts. I joined high school. No, actually yes. So there is Junior Achievement Uganda. I've heard of it. Nze nalina Junior Achievers Club ku ssomero. Exactly. It's under Junior Achievement. Abo abakolanga obu necklace nga bakozesa obupapula. Yeah, so ebintu ebimu bye na joining mu senior 2, so we thought about an idea. That's how the t-shirt thing came in. Our Junior Achievement program je twalimu. Kati eyo Junior Achievement wenagenda yokuba visiting because in 2019 we were the best in Uganda, so we represented Uganda in Ghana in Junior Achievement. Kati awo muva nga tugenzeeyo okuba visitingako kugerako nabo ne tubagamba nti no kati machine waliwo ne machines tulina zetukozesa. Ne batugamba kati we have an event coming up naye twagala tukolere ku t-shirts. Yeah, I think that was the first time Those are how many t-shirts, Kajoro? There were 55, but that was a very big project for a senior sex practice. For me, it was a very big thing because in which in t-shirts, it's not that I had handled such contracts. Maybe at school when I was doing for students, but outside school, it was really tight. Wali akumanyi oli awo buli omu akutunuulira butunuuzi. N'abamu tebakutwasitinga na business. Oli awo senior six pack balaba. So kati olwo machine eno mugiteginzeewa mugiteeseewa? Nali ngiina waka because I didn't know anyone in town. And neither did they have any person they knew. Connection. Tuli awo tutunula butunuzi. So I used to go to town for those prints before, if I got the machine. So nengendayo, I visit once in a while. I study from a friend. He's called Jime. Akola many price. Ngamubuza tikati machine ene koletia chinga ampitiramu mpola. So when I got that contract, I was very happy. I was very happy, not because I love the thing so much, but because I have done something on my own. Yeah, so I felt like, yeah, okay. So by the time this machine came in, you already knew how to operate it? Yeah, I already knew how to operate it because I used to be going to town. I'm not so perfect, but I had... Oyigira ku kikyo? Yeah. Manyi ebiri ebyabalala ogenda n'oyiga naye ensobi ozikolera ku kikyo. Exactly. Yeah, so machine Akola, I think I worked with it the whole of last year. 2022? Yeah, 2022. 2022 is when we joined campus. 2022, yeah. That's when we joined campus. So I used it up to like mid last year. On intern Kokendeza, like the kind of work I was offering in the t-shirt business. Because the t-shirt business requires time. You really need to be there. So it becomes hard for a student. Either CGPA and the GPA that semester. Okay, you know, when I was joining university, I was the first on the list. Who is this man who was doing PMTD but is now doing industrial and fine art? But at the end of the first semester, the turnover was not... It was not matching the points you went at. Yatomedde course yaffe bino fe ababisobola tamanyi byakola birimu ne bakabejja baabyo. So oli wakulaba mu art abamanyi kati nze art nzamanyi. Yeah, so I decided to concentrate on school.
which became also hard because you needed the money. I think I also have buying two places at the same time. Couldn't you employ? Pardon? Employ omuvubuka munno agira akola ku machine. Employing tekyandibadde kibi naye kifuuka hard like monitoring. Kati that machine woba toliiwo. It's like if the machine woba toliiwo, the other person cannot tell you that nakoze ki. Ayinza okuba tesigazaako gundi. Sobola kukola t-shirts zakoze and you'll never know, there will never be evidence. Maybe electricity, naye electricity bw'aba muguze n'amuzaako, you'll never know. You'll never Kale tolimanya. Tosobola kumanya. Is there anything kyewafuna mu ssente zino ze wakola awo nga tonnaba kuswitchinga kudda ate kati mu kino? Yes, I got a jigsaw. It was my first machine that I bought. Olwovudde ku yamuzeeyi yakugulya kati naawe osajja. Nange ntandise okugula ebyange. Nagula jigsaw, nengula some small carpentry things because fabrication is part of the course. So you needed to be buying those things. Jigsaw njawulira wano kampenta waffe kimu bibiri. Sina jigsaw. So I wouldn't be calling my dad every time. And he had also made an effort to create a foundation for you. Yeah. So you can't be begging all the time. Exactly. You want to employing, you want to say abavubuka to lead that and trustworthy? No, it's not that. But of course, small businesses, you have to work with what you have. Yeah, so you have to be very strict with. So now you decide to concentrate on school and machine nesoke sigale waka? Nali nayo kusomero. Nali nayo kusomero. Business otambula nayo. Nali nayo. Anti kati nze banzala Buloba. That's where our home is. So I could not be going home every day. Oh yeah. Yeah, so I had to be at school with the machine. Yeah, so running to town or the t-shirts or komewo. Yeah, it became hard. So I decided to first leave it for some time. But then also life got hard. You need to work for you to survive. You need some money. Yeah. So that's when I first sat down and I was like, but can't I do like mass production of certain items? I thought about something because for me, I have like that engineering perspective, but now I'm in the art department. Yes. So I tried to think in the sector of art, but employing some engineering aspects. Skills. Yeah. So I thought, took me some good time. And the very first lamp I made was out of PVC. Yeah, PVC pipes. They were PVC pipes. Language. Zine eza gondi, eza mazi. Ayogera olulimi lwetegeera. Onoluteeka mu science tetugenda lutegeera ate bangi n'abali ku show. Kasabijja bubusi ba PVC nze badde nabuze ddawo nga nvuddewo. Nze nategedde. Nze teryani kumanyi. So there's no pipes ez'amazzi. Zine ez'amazzi zennyini. Eza white ezo. Mwe nasooka okukolera ettaala. Eryasooka. Yeah, so ndiawo ndi mu hall. Then nentunula wabweru. Nendawa kipipe ekiri ku ramp waggulu. So nenkitunulira nengamba, but can't I make something out of this? So I request for permission as nebanzikiriza nenkijjayo kipipe ekyo. Kati nenkitwala nenkisketchingako. Ningezaako okulowooza how it will come out. So I use the jigsaw, nenkisalamu, I put bulbs, and that was my first project. But now, when you make something, you're challenged by the fact that you don't have market. Yes. Yeah, so everyone was saying, hey, it's a nice thing, but then you do not have like the target market you want. Buli omu agamba kalungi oba bayinza okugamba nti nkuwa emitwalo 2 mbyeto obalabalamu ebintu byokka byokozesezza tebiri mu mitwalo 2.
n'amaanyi obudde so ekyo nekinstraininga but then times got a little harder but now that's when the consistency I think I have that innate ability okulemerako kati ekintu nenkiremerako nengenda mu town awo Nakasero batunda amatala biki biba importings okuva China nengendayo nembabuuza ki ekisinga okwagazisa abantu okulabanya ebintu ngamba ekintu naawe kiraba kizungu kyeraga kyokka so kati nengezaako okukola ka inquiry lwaki bakiyita kizungu lwaki ebyaffe ebyawano ebiba lwaki babidibya exactly so nengezaako understanding why they make such deductions. You actually went into research? Yeah, I went into research. I really did. Yeah, nembabuuza ne bagamba nti kati ekintu kye bakoze Uganda oba okiraba kiba kyeraga kyokka nti kati ekyo kyo kya Uganda. Uganda made by Uganda build Uganda. Kikozesa ebbanga ttono kife. Exactly. Kati nengamba how am I going to walk around that? How am I going to create things that a person will look at and think and they like China. It? Kati kino kirabika kiva China. Like that level of professionalism, that level of finishing. Yeah. Kati nengezaako okusoma byonna nali mbisoma busomi nali sina kyemmanyi fabrication nothing. By then twali tusomyeyo semester 2. So there wasn't much they had taught. Yeah. And omanyi ku university basomesa nnyo theory. Yeah, it is all about the practical thing gwalina okwepushinga. Yes. Kati ebyo ne bitandika nabyo kumpulinga backwards, but then I tried to make the research ngezaako okumanya lwaki abantu bayita ebintu byawano ebina Uganda ebye Uganda then ebye naye era nga byabina Uganda amazima amatuufu. Yeah, kati so I tried to think in that line how I can better the products that are made here. Such that if someone looks at it, they say, "Oh, kino baba achikolera oba byongeramu ekirungo." Kati awo when nafunira ka idea ngenda so kolinda ku idea tutambudde olugendo luno lwonna sina wempulira mami ye mami akuyambye atya? Mami wange alabika nnyo mu high school. Yeah, in high school. Yambeererawo, she's the one who comes at school. Because she's the one on ground. Yeah, kuba yaliwo. Tata tekamu kasente. Tata fanda. Tata fanda. Ate ye engeri gye kiri nti tabeera eno. Ayina family the other side also. Yeah. Yeah, so he's more out of the picture. He just comes in financial bit of it. Yeah. Maybe ng'omukubidde kwogera naye if you have something to share with him, but if it's not that, there is a big gap between father and the kid. Yeah. But there is a close gap between the mother and the because son. But that is always like that. I think I want to think like and that. Sons always love their mothers. Yeah, yes. I want to think it's a universal thing. Yes. So kati wano bw'otandika kino esente ezitandika zo wazijjawa zezirize ezimu zezirize waliyo savings nedda ezo ze nali savings by then zaggwawo zali ziweddewo because the money I was making it's more of like kanfune kyendya hand to mouth. So that money would only push me if I stopped working, it could only push me for like 1 month. Yeah, so ezo zaali zaweddewo dda. Olwezino ezitandika wano ezitandika wano eno maybe jigsaw yo nali ngiina. So ebitandika wano eno nagira nafuna loan. I got a loan. From a bank? No, from a money lender. obuvumu buno obujjawa obupushinga okukola ebintu bino byokola? I think naturally nze I'm a person who doesn't give up, and I try to pave way where there isn't way. I try to fight.
era oluusi katonda yakukwatiramu n'osaba n'ogamba because high school sorry to cut you short high school otulaze nti bwe already wali olinako woyiribira ebbali nali njiribira high school tubeera just kunyumirwa ssomero true nomaliriza mu high school wali desk section wali wadde boarding section boarding wafunanga otya obudde obufuluma ogenda okubisa t-shirts kati t-shirts nali nzikolera ku ssomero there are those prints that I could do at school for example as a screen printing but then if it came to mwe abaana betwawalananga ku ssomero babeera ngeri t-shirt mwabakuba ku t-shirt enamba amanya especially ez'abasambi b'emipiira nga mukubako amanya g'abawala ebyo tebyali bizibu so ng'osobola obikolera tewalabanga mukasaawe ng'olaba omulenzi eno maaso kuliko erinnya ly'omuwala erebabega waliyo erinnya saabirabanga liriya nebingi gwe tewawagiranga mupiira wama togende mu maaso kati byebyo bye nalimu when I was in school so whenever nali somera Masaka St Andrews College so when nali ngenda ku ssomero that is also not a small school yeah but the hustle was really serious it was really bakola bakukirizanga okusigalanga ng'okola era baali tebakkiriza kukola by the way so gwe wakikolanga mu bubba no nayita mu mateeka okuyingira gundi junior achievement so okikolanga ekya junior achievement nenga you're developing your own skills oh. So when I was going to school nga mpitira Masaka mu town kati nogula t-shirts zo nefuna enamba t-shirts nali ngulanga 2 oba 3 ezo zo ndowooza nali wenatuukanga ku ssomero nga nzitundirawo kuba waliwo abaali baagala eziri plain kati when a person thinks of you as a person who does t-shirts baba bamanyi prices za t-shirts ozimanyi omanyi eziri plain gwamanyi buli kimu ekikwatagana ku t-shirts osobola oteekako ekifaananyi osobola oteekako ki madagenda kubuuza tebaziwambanga naye nenzijukira nti wayita mu mateeka manyi ku ssomero nga wakaddayo bakebera keesi naye ffe extra clothes ne bazikugjako abakkiriza casual okay so that wasn't a problem so casual bamukkiriza ku ssomero bati basobola kugaana kugenda nangoye kati nayo yalinga opportunity oba strength kali mu business yange that ka small business kenali nkola n'egyo mikwano gyange tutambule tudde wano ku capital akola amataala wano yakati ofunye looni okuvayo Amanerenda nafuna loan teyakusaba musingo yansaba nowaayo machine nempayo machine njirabidde ddala nga ye security era gye nawaayo kuba nali so amuwa pisi pisi kumpi buli waako w'okusomero pisi ali ku pisi rather pisi buli waako ali ku pisi woba oyagala kukolayo buno obusente obutonotono obwa graphic design buli ku pisi so nali so akuwayo pisi eyo treasured item nogana kampeyo nate ndabanga pisi yali badde nyangu osinga kiri kimashine nate nekola buli lunaku yagenda nayo mu lectures every time kozesa it's like an essential of life nensiba omutima nenjiwaayo olwo ofunye looni ya sente mmeka emitwalo 3 vis-a-vis de machine gyowaayo emitwalo 3 machine gyowaayo valuinga sente mmeka awaayi waddeyo pisi ne pisi nayo yali expensive erega yo tatuuka ku mashine eno eri ne bwagifiirwa teyina nnyo kubanga bizinesi yali eyimirira so nensalawo njiwaayo ne bampa ezo sente naye omanyi okuwa sente ng'okyozikwatako ideas ozirina yes ideas ozirina naye ogamba wekigaana omusajja atutte mashini yange tolinga bana bagamba nze nfuna looni ye miliyoni 6 nsooka nengenda ku javas nendyako 10 ziri sente zaali teziriika yazikuwa zikulangira teyanangira naye goba okimanyi muli oba okimanyi nti Manerenda tasaaga ajja nakwekweka ng'ennaku ziweddeyo atwala mashini nakyo kisoboka so omutima tegwandiima Manerenda ono wali omumanyiiko oba bamukulagirira bulagirizi bamundagirira naye yali student abakola ezaabwe abo ba student kati naye waba anyumya olugero lwe anyumya lwa Manerending yatandikira awo naye mu Manerending naye ndowooza ehaso ye I think akyabikola namusiri sure but
so nga ngende ewuwe nga mpa sente naye nga sente bazimpa naye nga tezikozeseka ogamba wenzikozesa nezigaana okudda kati onengenda mu town kuba nali nkoze nnyo research in line with zipipes ezo nenkolayo ne bu designs obwasooka nengenda mu town nakasero we bazitundira ne we batundiraga amataala kale singa oze ne flash eriko bu design obwasooka singa abantu babulaba bayinza n'okusaba eri ettaala gye wakola mu kibundi ekyamazzi nziina nzitunda I think kweziri kulwabadde baziraga so netandika okutambula mu kibuga mu gundi mu nakasero ng'onoonya ebikozesebwa si bikozesebwa noonya katale mu maduuka oyagala obisuubuza ab'amaduuka nkozeyo obusampo obutonotono so ntambula na bifaananyi ne kasampo kamu akakwatikako kuba oba omulaga bifaananyi agambuuna alimba si yabikola oba bya Google oba nyinza omugamba abireete n'aleeta birala so nembimulaga nembiraga abantu so natambula mu town nzijukira mobo obudde nali swana kwata sente kukozesa za transport so natambula kuva Makerere mpaka mu town ngamba wenzikwatako bwenti wenzijajamya omusajja atutte mashini egenda so nentambula mu town waliwo ne webangubawo ku electrical plaza waliwo ndowooza abasajja ababeera mu town oba baba bakola mirimu kisikakasa bulungi naye babeeraawo anti kati webandaba ne box omuna eyasooka okujja agamba sebo obuze eki lwaki oli waneeno mugamba waliwo obutala bwange bwentunda nga onyimiriddemu kanti ozonze buli wamu bagoba nangamba katulabe nemulaga nangamba nze nsobola okufunira abagula ku mutwalo tabulabyemu value yadde ndowooza evali gye yabuwa so nemugamba badde ekitone nkoma 3 kitundu ekyobusuubuzi bisinga 10 kudda waggulu nangamba kale soko camping ngende ndabe mugamba ate kati nkakuwe nti so musajja nengano bo akantu nagamba kati oba tokampa genda yafudde nyini kizimbe nafuluma naddayo wali eri mu lukuubo nasooka n'abeeraawo ne banne kati omulala n'abuuza oyo ayagala ki oyo nti alina obuntu bw'atunda obwatunda buki awo ne bampogganira sebo vaawo genda abantu bangi nga bakugamba ekyo nanyuka kwolwo nanyuka kwezi saawa nosooka odda ku hostel nenzirayo nengamba ebintu binasooka sente already wazikutteko dda sente z'omusajja ozikutteko ate interest naye abajagala ate akuwa ebbanga lyolina ozizzaayo actually gwe yewa ebbanga n'omugaa nti mu myezi 2 sente zo nja kuba nzikomezaawo yakuwa rate agamba nti kati buli mwezi kati gwe bakuwa myezi emeka nze nasaba wiiki 2 nga wali wiiki 2 olwo nga otandise okutundako oba ng'okyatambula mu nakasiro nga nkyatambula nakasiro olina okukkiriza kungi mulemuko kati tuwumulemuko katono nyo tugenda kukwatirawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri The Mighty Drive program gyogenda maaso n'okuba ng'olaba tuwumulamu katono nyo bwe tukomawo agenda kweyongera okutubuulira zino weeks 2 yasobola okutuukiriza ate kyeyali yeeyamye okuba ng'akola okuba nga azzaayo ssente zino n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkowa eryo tuwumulamu katono nyo tukomawo.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Akola. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday, right from 6 to 7. Naku zino twajjirwa flat tami. Tukyayambalako ku ngoye obutukwata. Wajja naku body shaming. Speak up. Genda oba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Teweerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk. Mukwano gwange gwaliye. Topic ki gyewandiyagadde twogereko. Is it about family? Era kize taata wange amanyira nkola n'obuvunaanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba-yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially ng'embeera y'obudde si nnungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season yaba takwagala nze nkubuulira. Just be commenting nga topic yonna gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Drive ndi ne omombe jali yandowe Diam Farida bikobere mo studios namuno omukolo Benjamin. He's a student from Akola University, is an innovator. Munange ndowozo laba creativity ali waneno bagambye creativity is thinking, innovation is doing. When you think, you create. So if you are not doing anything, your creativity is not being purposeful. Put it to purpose. Omona tugambye ntino ye aina kiri ekimuvugo kuba watali kuba gulinga mugo gwa Musa. Twagusoma mu divinity. Yago
Kabategeza tulinayo 1 hour. We'll be reading your comments in the last 30 minutes. So keep them coming. Buuza bibuuzo byonna byagala okumanya ku lighting. Anything, prices. Agenda kubanga ate azitugamba bulungi nnyo. Ndowooza mulaba tulina sample enekedde ku table yaffe. Temulowooza nti kyaffe bannaye. We don't want to own what it is ours unless nga kituwadde. Ayinza kitusigamu. Mubadde bakozi balungi. Kanchibawe ajja kuba kitubuulira sente zibeera mmeka ettala bweriti sobola kuliteekawa yolituulawa oli ayinza okwagala okuliwanika waggulu nga lya wansi sobola oliteeka mu kiyunga tegera mu kisenge so bibeerako waliwo enjeru waliwo eya yero so ebibuuzo nbiraba biri mu comment section so ngenda kubanga ate mbiyisaamuko mu dakika zaffe asatu ezinaaba zisembayo eza show so ngenda basaba abavubuka mubeereeko kubanga tuli ku muvubuka atandise okukola ku senior 2 abantu mutuulidde skills zammwe muzituddeko n'abamu balina skills zitanyuma kale naye ng'eriwa nga yakulya nga ye kale muli nga munywi ne banne bamutenda nga agamba munywi alinga taata we yatwa ekitone yakijja ku taata kyokunywa batugamba omuze gufiira ku mugumba so katuddeyo ku story yaffe badde kyatambula ogenze otembeyeza nakasiro yonna omumazeeko ebizimbo bamugobyanise ku olwo obutaala okolera ku deadline ya 2 weeks so natambulira nenzirayo emakerere ku bigere totunze situnze otambudde nojja tolidde totunze noddayo nenzirayo that is real house ngomaze okwetooloola kati bandi eyo neŋŋamba kati we siitunde sente z'omusajja sente zinaavaawo wa sente zandiko buli kyendowooza nziza n'okuba oguza emmere n'ogamba bannange sente z'omusajja weeki esooka egende eggerera tonnatunda neŋŋamba nedda nenrevisinga prices kati waliwo bwenali nkola bulinga bu wall mounts sconces bwakubisenge kati nali mbutunda 3/4 neŋŋamba kangende enjiriye oba ndyako 5 zemba nfunako ngende ntunda obuntu n'obuuza ku 2/5 nembuza ku 2/5 ntambula nenzirayo town nasaze ebbeeyi oba waddawe wamu bakukyusa neyongerayo kubeera ebizimbe nali sibimazeeyo awo kwolwo nasookera ku namaganda oba wali gondi akatale wekali nensooka nentambula omwo nga tewali future nenfuluma nenzira waneeno mugondi wali electrical plazing waawo energy center awo energy center naliyo ko the day before so nentambulira awo mu electric waliwo ebizimbe ebiri awo kumpi ne electrical center nentambula ngera amaanyi sifuna bulungi response tenyuma response bagamba nti omuntu bulungi gwakukola naye tewali sente jja naye nga ekya sente oba kyekibajjako oba tebalina siyinza kukolinda awo nenfuna omuntu eyasooka naŋŋamba kati njagala obuntu 10 I want 10 pieces sente z'abasuubuzi yali wadduuka badduuka bonna abasinga omuweereddeko 2/5 naŋŋamba obuyina buwera mugamba tebuwera nga tebubeera 10 buleeta agamba kale genda obuleete wali omanya asaaga oba wamulabira ddala nga w'amazima nampa n'ennamba naŋŋamba lino lyedduuka lyange nga naye atunda lights naye ng'atunda mataala ogenze naŋŋamba bumpe kyemanyi waliwo bajja obwagala neera ku olwo ekyo kyekyanyusa wanyuka bunyusi paka waka kuddayo kola pieces ezibula ofunye esigala ku kkubo kati afunye order nali ndabira ddala oba ngenda kugaggawala mu nnaku nga 3 ng'obazeebazeemu buli lunaku bwenkola order 10 order
bangenda gaggawala ebbeeyi kanjikuume nga bweri nenzuluka nembukola nenzirayo ewuwe wasula okola nasula nkola naye era nga omanyi nti nsula nkola kubanga mashini erina okudda muzeeyi sirinawe namugamba nti mashini manerenda agitwala ku mitwalo 3 oba kale ne woba omulimbye nti bagibba mashini bagibba bati kubaka mashini kasitowa kali so nenzirayo nenkola obuntu nembumutwalira nembumuwa nga buli incomplete naye nga sente nzaagala naye nga ekintu kiri incomplete nenkimuwa nagamba genda obumalirize mugamba sente siyina bulungi as a test of confirmation oba nagula aba depositingeko nagamba wandingambye jjo nandikuwadde sente bwetaaga sente mmeka mugamba njayo emitwalo 10 nangamba giijo kwata adipositingeko obuntu bwonna okusinziira mu kubala yes exactly wogenda notabikola oba nobikola obubi bweyetira akatale yes noddayo nezirayo nembumaliriza obuntu then the following day nembumutwalira nampa balance. That was the very first time I handled money from solid money from lighting. Like olowooza funa ekirowoozo kye kikugira mu bwongo kuzitereka kuzongereza ku bbanja oba kusuubula kusooka kweyongerayo kuba kati wiiki emu ekyakulayo kasooka enzoozeemu so olowooza ozaamu ne ziremerayo era nakyo kisoboka so waliwo omukwano gwange yali akola Gigi ye nga haso erya Gigi nti kati ateekayo ebintu client aba abyagadde oba aliddeko ebiri obeena nga connectingayo omuguzi so omutunzi sorry so nangamba so I shared with him he's actually doing petroleum at Makerere petroleum engineering. He's called Owen Nomwesigwa kati nangamba ebintu byo by the way bisobola okukola ku Gigi yes so maybe we try and see nemugamba kali tewali buzibu oli na mu week emu ndi mu week emu ebulayo ebulayo netusooka netuteekayo ebifaananyi so you know the Gigi things things take long to mature like okufuna abantu yes abali interested then netukateekayo katwala lunaku olwasooka kati nze the impatience yali triggeringa ngamba sebo ndabubala so ndaba obudde buggwayo pressure etandika okunkuba olunaku olwokubiri actually buli ssaawa yali eyitawo nga pressure yeeyongera olunaku olwokubiri ne lugga olwokusatu olwokuna mu wiiki eyokubiri kati mba ndi awo omuntu nga mpeereza message ku Gigi nti I would like some of these lamps. Wow. There's a PVC, so bedside. I think bagenda kuteekako ebifaananyi ku screen. So banna yali mu control room atulage PVC. Okay. Asooka ddeyo this is what we have. Daye mabega twagala PVC. Ettaala eryo. Eryo libadde eryo lyolaba ku kitanda. So actually that is that person's home, the person who inboxed me that day. Watwala no wiring and no wiring. Anti kati kiba kiwedde just take a socket. So nangamba nampereze number ya WhatsApp nangamba you text me so I yampereze number nga ya France. So nenchiteekamu nimcontactinga nangamba you going to find me in Entebbe. So nali manyu engeri gyampereze namba ya France nti oba mubbi oba ki. Yeah, so ne mu inboxing nangamba yali ansabye bubiri then ekyusa nangamba leta busatu. Nambuze ebbeeyi ne mugamba 5 kitundu. Agamba kale buleete. Ovudde kwene ebbeeyi ebiri kitundu oba buno bo eri abusuubuzi just over imagine naye kati wanene obala business ng'ogimanyi bulungi obala mubaamu ebya transport ebiyingiramu so price ebe ino okweyongerakoko then nangamba kale buleete enkya
nali nyinawo bakamu ne firefighting that very night because the person inboxed me the evening ne firefighting ne mbumaliriza. It was a Saturday, so ku Sunday ne mbumutwalira finding the person was a white man. Abedeyo like he's doing things to do with travel. Alimutwaza and travel. Okay. So na twala obuntu ampasente okikuba nolo emitwalo 16 nanyongerako emitwalo 2 egya transport nyampa emitwalo 18. So I was excited nga nze olabira da business ekola sente nyingi nnyo kunze. Because seriously speaking, joining campus, I really had no idea of what money is like. Like I grew up with my mother, but she did not like teach me the business aspect so well. Just omulaba nti atunda ngoye nagamba hey tiagule ngoye nayongeramu. So I was so raw about how business is handled, everything. I was so raw. So anakulowooza nti omuntu ayinza okukola that kind of money. Okay. Yeah, so it was something so new to me. So wano wewakoleranga t-shirts bakuwanga zino ntonotono 2-3 bwe bityo ku printinga odine naleta esaati ye 15 terako erinnya something like that zizze mu bungi 18. Ndabira ddala sente nyingi. So I was wondering how things are going to be like in the next nga weerabira ddala future millionaire ndabira ddala in the next 2 years mwezi nga gumu oba okikubye ngenda kuba very very rich. So ebbanja ly'omusajja tonnalima layo kyokka gwe oyagala era when I got that money I used part of the other nengenda ne mu clearing. I got back the machine awo nenzikakkana. No, that's so good. Yeah, so the posts on Gigi, since it was a new item, no one had seen it before. It looks like it has been imported. The finishing is so nice. Actually, I took it for some exhibitions later. Nga baka tunulia ne bagamba wakano baka jewa, like you stand among the people and listen to what they are. Yeah, nga bagamba bakati kano baka jewa. nga balabira da si Uganda made. Then after speaking for some time ne bagamba I made that. Nagamba limba nawe, some just walk away. But at least you feel like people are appreciating the work. If they can tell that, if they can't tell that it's Ugandan, so I think I'm on the right track. So this business language ujigadde? The business language, it is junior achievement. All that credit goes to junior achievement. Actually, the little business things I knew, it was junior achievement. Kuba kati nze kale fe junior achievement twasimbanga busidrings nga mwatukola bubi. Sorry. Batukola bubi bana. Tuddeyo tubaganda. Junior achievement bali ku UHMG house in Tinda. So beba kuyigiriza this language. Yeah, okay, they had katunda sente zino. No, they had outreaches nga basomesa mu high school. No, like all that business language and whatsoever. It was from high school. During the junior achievement program I was you were running that school, okay. Yeah. So ebintu bya bookkeeping mukadde yali akola business nga you see her writing things but you never know what she's writing. Because maybe akatabo ke mwajjuza natunze bino. Exactly. Mustock nkyasigazzaamu bino. Kati nze ebyo nali sibimanyi era at first nali ntunda n'okutunda nga sikozesa bookkeeping. So it's that process that I went through, that learning, that program, where they taught us that now you have to be recording. So that's what Mukande is always doing. Okay. Yeah, that's how I was able to relate. So I think to the parents out there, they should also involve the kids in their businesses. Because I've interacted with some of my course-mates. You see, like they are not so good to do with things of creating new things,
but their business mind is good. Most of them have helped me, like advising me how to budget for money and some things like that. Okay. Yeah. If you I didn't know anything. I was so blank. So blank. Yeah. So it's important that when you go into these skills, you also study the business part. Okay. No manya field jogenze. Yeah. So they will talk about you as a very nice carpenter or a very nice fabricator. Naye woba tomanyi kukola bookkeeping, it is going to fail you. It will fail you. Yeah. What challenges have you faced okuva lwe watandika journey eno okubanga okola byokola? The biggest challenge is school. Like, balancing. Yeah, giving school time and these things time also. And that's the first thing. The other challenge, some people are not supportive. Like a person Like you would your friends? No, like people you would expect to be buying things from you, maybe wholesalers and whatsoever, but it's also important. It's an advantage on the other hand. They try to drive you maybe in the right direction. So if you think about it closely, omuntu ayinza okugamba kano sikaagadde. Then you ask, lwaki tokaagadde? Nakugamba ensonga ze. You think about that when you're designing another project or when you're improving it. Then the knowledge bit. We are so limited in terms of knowledge. It took me some good time to learn that making such lampshades, oba osobola n'okozesa zi laser machines, waliwo zi laser machines zisala wood, kati kyolina okukola programming mu computer nesala. Some very neat work. Because at first gano nali nkozesa mikono, like to cutting with a jigsaw, then no sanding. It was a lot of work. You would make like one in a whole day, a whole Sunday. Yeah, okay. Sunday is like the free day we have at school. But the whole day you would make like I one. can imagine cutting these things. Yes, but with the machine. Kati with the machine you can do it easily. What you call a mango. So I no call obuntu nga 10 a day. Yeah, so if you get such an order you can handle it. You will need 10 weeks. Okola obuntu 10. Ate fe bannayuganda nga twagala order yaffe ejjirewo. Bwenkola order ebintu byange mambi si bannayuganda bokka ndowooza ne bwe ndowooza it is human in nature. Yeah, it's human nature. Because I've been reading some books to do with people's characteristics. And nengo okola bingi. Nedda okusoma ebitabo ekiri very essential. I'm not a person who loves reading books. Like I'm not a person who really loves doing reading. Kitegeeza waneeno ku CV yo bakuteekerako wali eri byosinga okwagala. Tuteekako reading? Sikitekako. Because I'm not a person who reads books, but you listen to the people who talk to you. Abandi badenga ba mentor. Buli omu akugamba soma. Correct. So you have to read. You really have to. Yeah, at least there is a lot of knowledge written. Yes. When you read, it opens up your mindset. Waliwo ensizo solo traveling ng'osomye busomi. Like you can maybe know what is in Kenya ng'osomye. Yes. Solo manye You chili can know mchalo. their culture, their likes, Exactly. their passions. Everything. What they would want ng'osoma busomi. So I don't love reading. Munze nganze saga akusoma. Ebintu byokusoma sibyagala. Era nyinza okugulawo ekitabo n'ensomayo kensomye n'entandika osomagira, but you have to read. So the reading thing, it's not that it's my thing, but it is a must do. Because you're in business, you need to find new ideas. Ngenda kubanga I dive into the comment section. Tell Lisa Bless, why is it that he decided the kind of lighting, not any other? Why did he choose wood and plastics? Okay, I've also used metal.
I've also used metal. Naye kati nze material nji deciding after creating the idea. Yes. So wotula wansi no sketching ebintu byo, then that's when you decide kati kino kyandinyumidde mu material ki, kino kyandinyumidde mu material ki. Eno material enanyanguyira okukozesa, enanzibuwazisa okukozesa kino this particular part. Era bwe baba bakulaze awo ku bifaananyi waliwo some lamp erina rings kungulu, so za metal. Ali mu control room tukomyewo ebifaananyi tulabe ku metal lamps zino zayogerako. Oh, your metal. Oh, that is metal. The top part. Kati So the rings zetolola ziri metallic. Ziri metallic. Eno stand yeri wooden. Yeri wooden. Hey. Yes. Then waliwo n'endala scones ya ku kisenge. Siki? Eyo naye yakyo. Eyo. No, ayina erinnya lyayogedde Scones. How does he get market to his products? Does he have like a store or he's based online? If online, how is he able to tell people about his products? Well, how is he able to tell? Do you have a store? Like I do not have a store. Okay. But Do you have a business name? Yes, I do. Oh. I do. I have a business name. It's Telo. tell what? Telocop. Mukitadde ku level. Telecop. Telocop. Telocop. Telecorporation. Oh, okay. Yeah. So kati ali online yasobola atya okumanya about your business? Olina engeri gy'omugambamu? Do you run adverts online? Yeah, I do. I run ads. And ads are very, very important. There's a time when I was having some financial constraints. Then I ran some ads. And the feedback was good. Was running social media platforms? Yes, Instagram, okay. Facebook. So oyinza okugezaako like okurunning an ad, maybe tewali abantu bayinza obutagula, but like you've tried to concentrate your market. Kati abantu abali interested in lighting, they are the people who are going to be around my platforms. Page. Yeah. So the more you post new things, your ideas, they could pick interest in something you've just made. Yeah. So that is how you can attract the market you need. Then ekintu ekirala, maybe you understand like the kind of field you're in. Kati nzo nga ali mu lighting yetagwa mu interior spaces. So in most cases I go to interior designing companies. I've been to Nina Interiors. Nenjogerako ko nabo bagamba nti kati nze nkola lighting. I do such and such. This is my work. Oh yeah. Then maybe they tell you that you're solo later no ka take off for like 1 month. It could be an offer, no ka placing out for 1 month. You add your company details. Yeah. So that is part of marketing. You dive into like the field you're in. No is somewhere your circle. Okay, now Nacha very beautiful art pieces from more of a young man, very interesting and lovable. What motivated Jane Benja to, out of the many courses, decide to take up besides the passion and talent? What motivated Benja out of the many courses, decide to take it up besides the passion and talent? I think question you doesn't Benja deciding Akola industrial art and what he's doing is aligning with his course, I think. Yeah, it does. Questions really wolaba just nasomanga oginsindikira bano badde basiima kalyango Musa Mutesasira eyasiimye. A wonderful morning to you all. Then ne Kavuma Enesam. Yeah, agamba mwasuze mutya bannange. Njagala tudde ku kino kye tulina wano obudde nno obutuddukako. Bino ebintu byokola birina amannya. I you try name to them. name them. So kati eno bagiyita bati. Flower bedside. Oh. Yes. Yaku wali eri ku kitanda. Osobola ogiteeka ku kitanda like ku meeza obeerako. Ka bedside table. Waliwo tusobola n'okuteeka ku stand. Stand yakyo okay.
Then waliwo aba choosing ogikozesanga kyandadera ne bagiteeka waggulu nebeera nga distributing a light naye nga teri so strong mu room. So kati kano soba kateeka mu ddiiro kalina kuba ka mu kisenge osobola kateeka mu ddiiro so kateeka mu ddiiro engeri gyogaye bedside lamp. Bedside is more of like the name because of the kind of light it emits. Yes. Nti mu kisenge tewaakaaya kana tewaagala erizirizi light ezikanga. So woba katadde maybe mu living room, it's more of a decorative piece. Nsobola bujjuza eddiiro nsonda eri era tekasobola kujjuza. Bwe mba ndaba firimu zijjako ettaala ennene nendekako When creative so kakati ideas is creating ebintu bino developing otya through reading, you just sit and think. Kati ebanga more of like a talent, like any artist woba oyinamu ku art oba osobola okugezaako no sketching ebintu ebiri weird ogezaako n'okuba ebintu ebiri weird no be developing. Saayiseeko na sketches zange, but if you see my work like sketches nati watugambye neno tennaggwa but this one is more okugenderawo kati you try to draw something maybe inspired by dolphins or ekintu kyonna like not developing your idea depending on what you want it to be like. Womala sketching and then you try making prototypes. So kati kino kitukutwalira budde kyo okola ekintu bwe kiti? This can take me like 2 hours. To do something like this? Essaawa bbiri. Yeah, essaawa bbiri. N'okiggyako emikono? This particular one. So it goes for how much? This one goes for 100,000. Nga bwe kiri nga tekuli stand. Kugirako switch yako, a switch whereby you don't need to power off from the socket. Just turning on and off. Then woba oyagalako stand mitwalo 12. Yo sample stand ebeera etya nga ziri ze obwedde ze tulaba? Yes, waliwo ne stands endala, so if someone is interested we share with them the different stands we have and they choose. So oli bw'aba alina designs ze ne waba ina design yetu so nsobola okujja n'enkulaga design gye njagala n'oginkolera. Exactly. Waliwo abamu akugamba nze nina design ezanga kati banze nkalina tolina kumpa mateeka. So waba ina design yetu tusobola okugikola. Oh wow, that's so good. Naye kati tuddeyoko ku zino, oh my god, junior zino clubs ez'omusomero ziyamba zitya abaana okwezuula? Oba omugaso gwazo guli luddawa mu kushapinga abaana? Importance ziringa bbiri, emigaso giringa ebiri. Esooka platform, okuwa platform. Eyokubiri education, like information. Kati okuwa platform nti baba balina abaana okuva maybe mu St. Henry's, then nga balina n'abaana abalala okuva maybe mu St. Teresa. We baba bajoyininze baba basobola okusharinga ideas, baba basobola okumanya nti gundi akola kino and something like that. Oh, this man is a hardworking man, he can do this and this. Basha balondola okulaba we mutuuse ne bye mwayiga oba byakoma mu ssomero? Kati ndowooza baatuggyako emikono because their program is more of school, high school. Outside high school. So waneno wendi nze alina okugenda ewaabwe maybe ngereko nabo to inspire. Inspiring the young ones, something like that. Then education, they issue out booklets. They give you guidelines of how a business should be run. Something like that. So I think those are now currently. Yes, there are some people I'm working with. Within the school set, Molina Mosula outside school, outside campus. No, we are still in Zendimu Hall, but then waliwo mikwano gyange gyo giri Kyambogo. So bino mubikolerawo mu hall?
No, in town in most cases. Maybe at school, ejejetaga like wood. Naye kati kineno, you just need to create the work on your computer. And know that now this one has to go here. Then nogenda no salamu ngokozesa laser cutter. Ati omala, you join the pieces. So mu town ogame mukolera mu town side ki? Kuma road. Yeah. Waliwo ngera we nkugambe waliwo mukwano gwange. Ali Kyambogo. He's working with a laser machine. Okay. Yeah. So for him, he's more into like running the work you've created. Like obomuwadde work wasobola okumusala. Yeah. So we work together. Of course, there are some designs wayinza okuteetaagisa, but of course you really need them. Like when it comes to laser cutting. You must be having very useful friends. Yeah, true. That's very true. Actually, on the things that have helped me reach this far, this family, the people who give you that initial push, yes, the support. They may not buy, but they will be like, you don't give up. To work out. Yeah, I want to thank my grandmother. Jaja. Jaja wange, she's very supportive. Jaja Mchala. Yeah, she's very supportive. Then waliwo friends. The friend network you've built is the one that will determine like how far you will go. Yeah, your social capital is your network. Exactly. So if you don't have friends, oba olina bano abakuyita ogenda ojooga kunywa mu bbaala. I think those friends are also necessary because there is something they add. You work without play. Nabo. Where is the girlfriend coming in here? Like, take a girlfriend, yeah, of now munyiga. Mubewebaza funa omunyiga. Funa omunyiga. Naye ali oluvimbe eyo gyali. Tayina kyakoze. Nedda sinti tebalina kye bakoze. Bangi ng'oboogera mu pululu. I'm trying to see where I can squeeze the person. Naye kale tukitukkiriza waali awo. Kale tumunyika ffe katumunyiga. Weebale butawa mukama waffe stress. Umanyi obeera ne stress you cannot concentrate. Yeah, true. So the fact that they gave you peace of mind, oba they oba she, kale kyonna kye kiri. Tugendera awo. Tunuulire ku achievements. Yeah. I want to appreciate all my friends who have been supportive. But then nkyayogera ku bintu ebiyinza okuyamba. I talked about the social capital, the friends and the family. But most importantly, it's God. Njagadde kumusembyayo because I didn't want people to forget. Manyi oyogera. No sosa ogenda otuka kubayo ngabamwerabidde. But God is responsible for your spiritual strength. And if you trust him, the more he helps. He really helps. Yeah. Your determination also depends on God. You can share with him anything. He's more like a friend. Yeah. So God is really business you talk to him like your friend. That's why Jesus was here for us. He was more like a brother to us. So you share with him. You tell him that now I have this. He responds. He does. Okay. Ayinza obutayogera nti Akola like our friends are like on earth. But maybe you may sleep and think of something. It's him communicating. Yeah. So achievements chi ze wakakwatako so far? From the lighting thing. I was able to start a photography business. You do photography? Yeah. I was able to start a photography business. Studio yerere. I started with machines. Yeah. Tondafuna kifo wenyini. Yeah, but of course byonna ebikola weebiri. Yeah, things essential for photography, speed lights, stands. So you hire these things out? Yeah, I used to. But I stopped because now I want to grow it a little bigger.
and you can't entrust such machines in people's hands. So these machines zivudde mu lighting tata talina waayingiridde ku luno? No. Pushinga ekintu kyo. Yeah, slowly. At times ebifaananyi ate byo bijja eno tuli mu light kati tuyingidde ebifaananyi. Ebifaananyi, it's also part of my course. Actually buying that machine, the camera, it was more of class oriented. I did not know I would even do for serious photography. Eri kunakani musomayo n'okuba ebifaananyi? Tusoma ne photography. Tekosinga nnene tusoma industrial art zebale manyi kuba bifaananyi tulina course units 8 zebale manyi mukuba bino ebya pencil n'ebyo nabyo bino ebyobutiba n'okwata akatiba n'ogira no bino ebyo nabyo gye biri living person tula katebe tukube. Yeah, we have 8 course units obeera ne core 5. Okay. Actually core 5 ne electives 3. Yeah. 8. Yeah. So you do marketing, you do history of art, you do drawing, core, then Akola design elements and design computing. Yeah. So kati wali eri noyongerako your electives. The electives ziba nyingi, but you choose 3. So personally, I'm doing the one for graphics, the one for photography, and the one for fabrication. Ati akuli Musaayi. Ekyo kujoininga byonna okukola ekyo. So kati gwe bano gye banoonyeza internship places already olina bulungi. Already products. You really have to go to a place that is more into, for example, nzayagala lighting. I go to maybe interior companies, interior design companies. Akola gypsum boards, like those people who go into the detail of lighting. Then no somayo chosomi. It could help you here. It may not, but you have to go to the market and see. It cannot like to the field and see. For as long as they're doing something different from what you're doing, you will learn something, 1 or 2. Yeah, so you broaden your lighting knowledge. Yeah. Usually abavubuka bw'okolawo akasente k'akatonotono ekisooka okugira mu bwongo bwe sigula kamotoka yagula akataka. Ne masaa 3 sinalaba gyakutte. Nina kano. Zibaako amaaso 3 eno emabega. True, kati. Bwe tutandikira awo ebiseera ebisinga. So gwe kiki ekikudriving ate okugamba nti okay, lighting mumaliriza kanyingire kati ebifaananyi. Yeah, kati of course when you get the money, you get excited. Ebintu byobolooza biba very many at that time. Ogamba ngenda gulayo engoye, ngenda gulayo zino engatto zibuutu empanvu bwe ziti. Exactly. So we know resisting like buying things when you're excited. Esanyu tulina lingi. Esanyu, yeah, it happens. I also get excited. So ka excitement wekajja osooka n'osirika no. You ignore it. Osooka ne weeba kuba n'otambula. Whenever something crosses your mind that you wanted to buy, you write it down. So osobola okukola evaluation from an informed point of view. Ogamba nti kati camera njagala, esimu njagala, but I need this more. No choosing ako. Yeah. Manya nti babeera batugamba eto fitting mu society. The society loves us. Omwana ajja kujja ayambadde brand, nako zi Nike, nako zaani. Nga gwe just oli awo tolina brand name. Yeah, if there are maybe social media people that they are maybe influencers or something, that's their capital. But for me, my capital lies in a different field because I do not depend on Kabandabe to get like my clients. I depend on work. Like oinaochi, inachi chosobola okulaga, and such that they can entrust you with their work. Yeah. So if I don't have machines, why would a person call me for photography? If I don't have machines, if I don't have lights, why would someone entrust me with lighting work? Sometimes pictures are not even enough. Because we cannot ascertain over Guabikola. Exactly. So you have to show them. So what informs these prices or take-up products? Is it into
material goba okozeseza oba olaba nga kanyumye nnyo nga mbadde nga tesikwena naye kano ka mukaaga. Pricing art things, it depends on the creativity, the craftsmanship, the complexity of the work, the material, and what else? Yeah, but I think those are the main things and that the you time consider. you take. Yeah. So So for this thing, I don't take a lot of time, but then you also have to consider how many people will be buying your things in a particular period of time. Then you also consider the material, you consider the time, you consider the people you will be paying to do some subcontract work. Tugambe oyajja okukolera laser cutting, musasula. They are not working for free. You have to account for your time, you have to account for the transportation costs incurred. So byonna osoka nobi budgeting before you come up with an actual price. Kuba oluusi oyinza okugamba omuntu sente, then you find out that maybe ofunyeeko mutwalo oba mitwalo ebiri, and that is the money that has to push you till you make the next sale. Yeah, so you have to make that calculation as well. Okay. Yeah. So how long does it take you to make a sale on a daily? Do you have things going out on a daily? Currently, I think I can make like 10 sales in a month. Okay. Yeah. That isn't bad. It's good. It's actually I will good. see what Tutunulire ku future plans. Which Yeah. future plans do you have? Yeah, I think of doing mass production and breaking into bigger markets. Maybe then prices will even go low because I'll be doing like If you're doing bulk mass sales. production and yes. Yeah. So I'll think about that in the future, maybe after school. Then I also think of growing the photography thing. It is something I started. Loving. Actually, I didn't love it that much. Ajira mu kuba nti okisoma. Because I was studying it, you needed to get 3 course units. Yeah, so So kino ekya photography go wenyini naawe gwe okyetuuliramu. In most cases, I get my friends who love the work and send them to go and do the work. So I get the contracts. Photo shoot. I get the contracts, they go and shoot. Maybe I edit or they edit. Depends. Okay. Yeah, but I look at growing that also, because also the passion has grown out of the blue. I did not expect myself to do photography on a large scale, but I think I should. Do you think waliyo ekintu government eno kyalina okukolera in line with your work? The government could help maybe in finances, like growing to industry. Because student loans ziba za school fees, tuition. I think there's a tuition. There's a tuition. Yeah, so looking at industrializing the concepts, it's more of capital oriented. Tikati waliwo sente weziti, and I can start up a small industry. Yeah. Other than that, I think the government has. Did you look at waliyo ne policy development model sente ziri awo ez'abavubuka? Ono ali omu bali babeera ku bandi. Nati alina banne baakola nabo. Banne baakola abo basobola okwegatta awamu ne basaba essente. That one is not hard. But if you are given an opportunity to talk to abaana abali mu kuva mu senior 6 joining campus, what would you tell them? Create. Create what? Others are not creative. Create. No, like, if you don't create, there is no particular sector where they will squeeze you. So if you're an influencer, because I have friends who are influencers. Omanyi nti influencer guli smart job esigwa ku kakalukana. Yes, if you are an influencer, kwambala brand nekubya ekifaananyi. You create the work. Kati waliwo abo nga they will sit home all day, call themselves influencers, but they do not know what professional influencers do. There is a lot of work attached. So there is a lot of work influencers do. They do not also sit and
and wait for money to come. They really do work. Bemanyi bakeera kutuula nakuba akafaananyi ke n'akateekayo. Yeah, but you have to create. You really have to create. If you're in line with other things, I take at so you really have to push. Tulina abaana balina ekizibu ky'okwezuula. Ng'oli omubuuza kiki ekituufu ky'osobola okukola kyonna kyompa. Gwe kyonna kyompa n'omuteekayo n'olaba nga it's a different situation gy'akozeeyo n'omala n'omugya n'omuteeka ewalaga kyonna gwe kyompa kyonna ndi ready okikola. So tulina abaana abo abaagala ennyo okwezuula. How can you talk to this person? I'm personally I was that kind of person. I tried almost everything. Natunda ne kumberenge. Popcorn? Yes, popcorn. I am trying to what? To find to yourself. see where I fit. Yeah, but I think the earlier you start trying out, the better. Because the more you try out, the more you're reducing the chances, like you're increasing the chances. Sorry. Singa omuntu abeera n'omwana we ng'ayagala omuyigirize. Do you train? No, currently I don't train. I don't train because I've not thought about it. I have not planned for it, and I don't think I would handle now, depending on the kind of things I'm handling currently. Okay. Naye nga bw'abanga muntu mukulu kale nga yeewadde n'aga tugira tukola wamu naye nga bwenjiga by'okola asobola oyiga in the process. It can happen if maybe their schedule fits in yours. Yeah, exactly. Maybe when I'm free, they are there. Oh. Yeah, so that's when it can work. But if I haven't programmed for it, it can be hard. Ayinza okumpita omuntu omubi. Yangamba kujja tukole naye tabeerawo. Yeah, so it's something I can do. It's not hard to teach, but at the time, I don't think I'm fully ready in terms of time. Okay. Tosiibula abatulabye otugambe social media pages zo business gikuba abantu maaso. Alinnya business byonna. Okay. Mwebali kuwuliriza nze Lumu Benjamin. Company bagiyita Telo. Ku Instagram tukozesa Telo Corp, ne Facebook. Then the photography business tukozesa Telo Pics. Yeah. Neyanza nnyo okuhostinga. Abeebifaananyi ennamba z'essimu baga balina obugigi bwabwe. Ennamba y'essimu 0756247212. Ogiddemukko. 0756247212. Abalina bupate abaagala ebifaananyi naana abaagala ebifaananyi abaagala okukola photoshoot. Waliwo yansuubiza oganda agenda kwekubya ebifo agenda kukola photoshop omwaka guno. Photoshoot rather. Badde nkisobezza. Agenda kukola photoshoot omwaka guno. Kansuubire nti ennamba bazikuwadde bulungi nnyo Omumbejja Farida. Yatusuubiza ate birthday esembedde Farida birthday esembedde nkujjukiza bujjukiza. But thank you so much Benjamin Orakadde kotuwadde ndoza n'abalabi baffe basobola okuba nga bategeera amatala gano asobola gasanga wakujiji kwoli, right? Yes, nkujiji kwali. Oh, so kujiji kwali ayagala amatala nga gano osobola okuba nga munnange ogenda kujiji ate banoonya linnya ki? Take on bedside lamps. Oh, when bedside they scroll lamps. through, they will see my lighting. Oh, okay. Alina designs nyingi nnyo size zino zokka nga bw'ogiraba wano ku mmeeza naye waliwo n'ezo zibatulazeeko ku screens era akuba n'ebifaananyi so ayagala photoshoot yonna alina munnange olina birthday yo ejja mu maaso oyagala bakuba ebifaananyi ebinyiri ebirabika obulungi osobola okuba nga ate omutuukirira ku mikutu gye mugatta abantu ate naawe nosobola okuba nga mukolaganira wamu n'omanya byakola ne mutegeeragana okusooka ate ku ffe bye tukugambye tetula kubanga twongerako kigambo na kimu naye nkubiriza abavubuka bannange tubeeko bye tukola okusobola okwekulaakulanya bw'oba olina field yo naye nagyotegeera obulungi genda munange mu field eyo ate osobole okuba nga bweyongerako noonya okumanya totuulira awo tuve mu bino ebyasimanya nze ndi influencer atugambye ba professional influencers balina engeri gye bakikolamu balina engeri gye beeyisaamu
ati goli awe waka okera no yambala no nyuma nawe kuba kafana nyino ganze ndi influencer tuve mu binene ebyokuba nti muna itugera lindirira government etuyambe because most of the times je tukabira government etuyambe ejja kuyamba nga nawe oyina ate wewetuusiza so bonna olinda munange bakuyambe mu buli kimu biyinza obutanyuma bulungi so tugende tukole abavubuka twettanira okukola twagale nnyo okukola tuleke okwagala ebyobwereere n'okutuwa obuwimu Mbeja Farid nakyo yongerako sisobola kwongerako yadde okujjako. Thank you so much our viewers tubeere nga ate tukwatagana olunaku olw'enkya. The Mighty Drive ejja kubeerawo obuwangwa n'ennono ne voltage ejja kubeerayo ate akawungeezi ku Saturday. The Interface Show ne Snaptalk bijja kubeerayo so beerako ate osobola okuba nga naawe onyumira programs zino nga ate bw'oyiga. Njagala kwebaza abakulu be tukoze nabo olunaku olwaleero. Leero kamuyita Omumbejja Teddy Tenjo Nabukeera. Thank you so much. Mulimu gwokoze gw'amaanyi so nga te mu control room waliyo mwami Mokosera Not Anthony n'omukulu Ali bawa mwebale nnyo okukola atusenkana omulindo ogujja. Good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.